A2 equal to 3. Now next we will look at the case for A3. മൂന്ന് disk വരുന്ന case. So when you have 3 disks, so this is the movements. So ആദ്യം നമുക്ക് 3 disk ഉണ്ട്. So first move എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്കിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് വെക്കും. So this is the first move. I am moving the smallest disk to the second peg. So this is what I am going to get. Now ഈ പെഗിലെ എല്ലാ ഡിസ്കിനെയും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയൊരു പെഗിലേക്ക് മാറ്റണം. So obviously the next move will be to move this one. Okay. So this disk will be moved to the third peg. So that is the second move. And now ഈ ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം. ഇത് മാറ്റാൻ ഇനി പ്ലേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എംപ്റ്റി സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്കിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം വലിയ ഡിസ്ക് ഒരിക്കലും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ സ്മോൾ വൺ ടു ദ തേർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദി തേർഡ് മൂവ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദ തേർഡ് മൂവ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. നൗ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദി ലാർജസ്റ്റ് disk. അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്കിനെ എംപ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളിടത്തേക്ക് മാറ്റുക. സോ this is the fourth move. So after the fourth move you will get this. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഏറ്റവും താഴെ സെക്കൻഡ് ഡിസ്കിനെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാം. So this disk will be moved to the empty place. So that is the fifth move. And now you can place this disk on the top of this one. So that is the sixth move. And then the final move would be to place the smallest one on the top. So that is the seventh. So the transferring of disk to an entirely new peg can be achieved in 7 moves when you have 3 disks. So therefore, when you have 3 disks, A3 will be equal to 7. So for n equal to 3, 7 moves are required to transfer the 3 disks to an entirely new peg. So therefore A3 will be equal to 7. Now let us look at the general case. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം. So for finding an, we will look at what are the different steps. So there are mainly 3 steps for getting the value of a n. So let us look at what are the different steps. So we shall now consider the general term an where n greater than or equal to 2. The given task with n disk can be accomplished in the following steps. So the first step is, അപ്പോൾ നമുക്ക് n disk ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇപ്പോൾ n disk ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേളിൽ വരുന്ന n- ഡിസ്കിനെ മൊത്തം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എൻറ്റയർലി ഒരു പുതിയ പെഗിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടിയിലിരിക്കുന്ന വലുതിനെ എടുത്ത് പുതിയൊരു പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ വീണ്ടും ആ n-1നെ നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം.
n-1 ഡിസ്കിനെ എനിക്ക് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ that can be done in an-1 ways, because an-1 is the minimum number of moves required for transferring n-1 disk. So that is the first step. Okay. From an-1 മൂവ്സിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മേളിലിരിക്കുന്ന n-1നെ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then we need to remove the largest disk to an entirely new peg. So that is one move. And ആ largest disk ഒരു പുതിയ പെഗിലെത്തി, ബാക്കി n-1 ഒരു പെഗിലിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആ n-1നെ ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. So that can be achieved in again n-1 moves. So those are the three steps involved in transferring the n disk to an entirely new peg. So the first step is transfer the top n-1 disk from the original peg to a different peg. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3യുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3യുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം 3 ഡിസ്ക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എൻ്റയർലി പുതിയ ഒരു ഇതിലേക്കാക്കി. സോ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വലുതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പുതിയ പെഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ആ ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So the second step is move the largest disk and the original peg to the only empty peg, and third step is transfer the n-1 disk from the peg accomplished in step 1. Step 1ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ n-1 ഡിസ്ക് വരുന്ന പെഗിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്ക് കിട്ടുന്ന പെഗിലേക്ക് മാറ്റും. The peg accomplished in step 1 to the peg in which the largest disk is currently placed. Now the number of moves required in steps 1 to 3 are, in the first step you have an-1 moves required, then step 2 1 step 1 moves required, and again step 3 an-1 moves respectively. So therefore an-1 plus 1 plus an-1 will be equal to 2 an-1 plus 1. So by definition of an, so an is the minimum number of moves. അപ്പം ഇത്രയും മൂവ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എൻ്റയർലി ഒരു പുതിയ പെഗിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൂവ്സ് ആണ്. സോ an will be less than or equal to 2 an-1 plus 1, because we do not know if this is the minimum number of moves. ഇനി പക്ഷേ നമ്മുടെ
problem നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ now we need to show that an is greater than or equal to 2 an minus 1 plus 1 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will get the result that an is equal to 2 an minus 1 plus 1. Okay, and now നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ what happens is നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിസ്കിലേക്ക് പുതിയൊരു പെഗിലേക്ക് മൊത്തം ഡിസ്കിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് എപ്പോഴും മാറ്റണം. ഇപ്പം ലാർജസ്റ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള n-1 മാറ്റണം. സോ സ്റ്റെപ്പ് 1 ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. സോ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാസ് ടു ബി പെർഫോംഡ്. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് 2 കാരണം ലാർജസ്റ്റ് എപ്പോഴും ആ പെഗിൽ നിന്ന് മാറ്റണം, പുതിയൊരു എംറ്റി പെഗിലേക്ക് ലാർജസ്റ്റ് വെക്കണം. സോ സ്റ്റെപ്പ് 2 cannot be avoided and step 3 also cannot be avoided. So the number of moves has to be at least 2an minus 1 plus 1. ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാതെ ആ മൂവ്മെന്റ് പുതിയൊരു പെഗിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ an any such movement must be greater than or equal to 2an minus 1 plus 1. So we will get an greater than or equal to 2an minus 1 plus 1. So therefore, രണ്ട് inequality hold ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So an will be equal to 2an minus 1 plus 1. Like that. Notice that for any way to transfer the tower with n disk, the largest disk at the bottom has to be moved to an empty peg at some point, and this is possible only if step 1 is performed. And to complete the task, step 3 has to be done somehow. Thus, any way of transferring vector is at least 2an minus 1 plus 1. So we will get an greater than or equal to 2an minus 1 plus 1. So we have got an greater than or equal to 2an minus 1 plus 1 and an less than or equal to 2an minus 1 plus 1. So combining both, we will get an equal to 2an minus 1 plus 1. So this is the recurrence relation for problem of Tower of Hanoi. And now let us look at how to solve the recurrence relation. Now we have the initial condition a1 equal to 1, then we have an equal to 2, an minus 1 plus 1 for n greater than or equal to 2. So ഇതിനെ എനിക്ക് an minus 1 I can write as 2an minus 2 plus 1 plus 1. So that will be 2 square and an minus 2 plus 2 plus 1. Again substitute for an minus 2, so that is 2an minus 3 plus 1 plus 2 plus 1. Then another 2 cube an minus 3 plus 2 square plus 2 plus 1 varum. So continuing in this manner, so we are going to get 2 raised to n minus 1 a1 plus 2 raised to n minus 2 plus 2 raised to n minus 3 etc. 2 plus 1. Now a1 is equal to 1. So a1 value is 1. So we get 2 raised to n minus 1, 2 raised to n minus 2 etc. 2 plus 1. So this is a finite geometric series. So the sum is 2 raised to n minus 1 by 2 minus 1. So that is 2 raised to n minus. So therefore an is equal to 2 raised to n minus 1. So that is the solution for the problem of Tower of Hanoi. And this method of obtaining the solution is called the back substitution. So previous terms substitute the one. So the backward substitution. So this way of finding the solution of recurrence relation is called the backward substitution. So this is one of the important examples of recurrence